Hello friends, welcome to this session. In today's session, we will discuss about the different types of modulation. In previous session, we discussed about the different classification of electronic communication in terms of direction, then signal, as well as techniques of transmission. In today's video, we are interested in the different techniques of transmission, that is, we are using a modulation. So we see the different types as well as the modulation. So modulation means we can transmit information by using the modulating signal as well as carrier signal. That is the combination of these two waves. That means one of the wave is low frequency waves, as well as one of the wave is a high frequency, that is called as carrier, and this low frequency wave is called as a baseband signal. So for different types of modulation or for the transmission, we can use different types of modulation. So broadly we can divide it into two sub category, that is analog modulation and digital. That means in analog system we use the analog modulation, and digital type of modulation we can use. So again, that modulation is divided, or analog modulation can be divided into different categories, that is amplitude modulation, angle modulation, and pulse analog modulation. Again, that digital modulation also divided into two categories, that is PCM and delta modulation. Then angle modulation will be divided into two types of modulation, that is frequency modulation and phase modulation. Again, this pulse analog modulation can be bifurcated into three categories, that is PAM, pulse amplitude modulation, pulse width modulation, and pulse position modulation. So we will see one by one, that is different types of modulation system, its definition, as well as different waveform for the different types of modulation system. So first one is the amplitude modulation. So what is meant by amplitude modulation? That is the analog type of modulation. So analog type of modulation can be divided into three categories, that is amplitude modulation, then angle modulation, and pulse analog modulation. So this amplitude modulation, so we can, in analog modulation we can change the or both the signals is a sinusoidal signal. One of the signal is low frequency signal, and another, that is carrier signal, is a high frequency signal. So we can place the information in or information contents in this baseband signal or low frequency signal, that is placed on the carrier signal. So we can change the three types of quantity for the sinusoidal waves, that is we can change the amplitude of that signal, or we can change the frequency, or we can change the phase. So you will getting a three types of modulation. So amplitude modulation is the process of changing the amplitude of the carrier signal in proportion with the instantaneous amplitude of modulating signal. So the frequency and phase of the carrier signal remains constant. या मॉड्युलेशन मध्ये आपण फक्त amplitude चेंज करतो. Amplitude of the carrier signal it changes in proportion with the instantaneous amplitude of modulating signal. Carrier चा जो amplitude आहे तो change होतो in accordance with that modulating signal, and other quantity, that is frequency and phase, will be constant, remain constant. So this type of modulation is called as amplitude modulation. So in AM
the frequency of the carrier is much higher than that of information signal. So obviously we have taken a high frequency signal, that is carrier signal, and that's why this frequency is higher, because we can see the need of modulation. आपण need of modulation याच्या अगोदर बघितलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपण डिस्कस केलेलं आहे की कशामुळे या मॉड्युलेशनची आपल्याला गरज आहे. सो EM is used in radio as well as TV broadcasting. That is the main application for the amplitude modulation. Now see, this is the time domain of AM signal as shown in this figure. So the AM signal is instantaneous. Now this is called as a baseband signal or low frequency signal. That is amplitude is EM, as well as it is a time domain or that continuous signal with respect to time, as well as this another signal is a carrier signal, and its amplitude is EC. EC आपण त्याचा amplitude measure करतो, and this carrier wave has a high frequency waves. ही हाय फ्रिक्वेन्सीची वेव्ह आहे. आपण जसं मॉड्युलेशन मध्ये बघितलं, डेफिनेशन मध्ये त्याच्या बघितलं की दोन टाईपचे वेव्हज आपण घेतो. एक म्हणतो आपण बेसबँड सिग्नल किंवा मॉड्युलेटिंग सिग्नल त्याला म्हणतो, आणि दुसरा आहे कॅरियर सिग्नल. तर कॅरियर सिग्नल हा हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नल असतो, आणि या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन करून आपण मॉड्युलेटेड वेव्ह ज्याला म्हणू ती आपल्याला मिळते आहे. सो सी, दिस इज द मॉड्युलेटेड वेव्ह. इन दिस मॉड्युलेटेड वेव्ह, this amplitude of that envelope, याला आपण envelope म्हणतो, that is called as an envelope. So that envelope will contains the information. याच्यामध्ये आपली information असते. Variation of the amplitude of that carrier signal it contains this wave, that is a baseband signal, will be placed on that carrier. So amplitude will be changes. So this amplitude, that is peak amplitude for the envelope is EC plus EM, and minimum amplitude for that envelope is EC minus EM. So we can find out how much modulation, how many percentage of modulation we can calculate from that waveform. So that is C in the amplitude modulation or unit second we can discuss. So this is called as a amplitude modulation. Then another type of modulation is a frequency modulation. So in frequency modulation, the process or FM is the process of changing the frequency of the carrier signal in proportion with the instantaneous amplitude of modulating signal. So in that case, we can take a constant, that is amplitude as well as phase of the carrier signal is constant, but frequency will be changed. याच्यामध्ये आपण frequency ही vary करतो, frequency vary होत जाते. So for the positive half you will getting a compression, and for the negative half you will getting a expansion. So we see in figure, that is the baseband signal and carrier signal. So if we take the baseband and carrier signal, so in case of frequency modulation, amplitude does not change. Amplitude is as it is, that is EC, but frequency is changed for the positive half, that is in accordance with the amplitude of that modulating signal. या मॉड्युलेटिंग सिग्नलच्या अँप्लिट्यूडच्या अकॉर्डन्स मध्ये याची फ्रिक्वेन्सी चेंज होत जात आहे. इथं फ्रिक्वेन्सीचा कुठलाही चेंज नाही या रिजन मध्ये, पण इथं जसं अँप्लिट्यूड त्याचं इन्क्रीज होत गेलं, म्हणजेच हा अँप्लिट्यूड इथे इन्क्रीज होत गेला इथपर्यंत, आणि मग डिक्रीज व्हायला सुरुवात झाली. सो फॉर द इन्क्रीजिंग अँप्लिट्यूड that frequency is compressed. That means waveform is compressed. Waveform compressed म्हणजेच टाइम पिरियड त्याचा कमी कमी होत गेला, म्हणजेच त्याची फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती वाढत गेली. So that frequency is maximum for that compression, and for the another negative half or this decrease in amplitude, again that frequency is changed. Again for the negative half you will getting the minimum frequency, because time period is maximum. Time period is the maximum झालेला आहे, आणि त्याच्यामुळे time period म्हणजे काय, what is mean by time period? Time period is nothing but the time to required or time to complete one cycle, that is called as a time period. एक सायकल कंप्लीट करण्याला
जो टाइम लागतो त्याला आपण टाइम पिरियड म्हणतो. तर इथे त्याचं एक्सपान्शन होत आहे. एक्सपान्शन निगेटिव्ह आपला झालं म्हणजेच काय, त्याची फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती मिनिमम झाली. बिकॉज फ्रिक्वेन्सी अँड टाइम पिरियड इज अ रेसिप्रोकल, that is f is equal to 1 by t or t is equal to 1 by f. So therefore for the compression you will getting a maximum frequency, and for the expansion you will getting a minimum frequency. So positive आपला maximum frequency मिळत आहे आपल्याला, आणि negative आपला means that information will be placed in the form of change in frequency. Change in frequency मध्येच आपली इथे information आहे. The FM signal is transmitted by transmitter and it carries the information in the form of frequency variation. याचे frequency मध्ये variation होते, ते आपण डिटेल मध्ये तिसऱ्या युनिट मध्ये बघणार आहे. frequency modulation. FM is used in radio broadcasting and police wireless transmission. आपण या दोन ठिकाणी त्याचा यूज करतो. नाउ तिसरा टाइप आहे फेज मॉड्युलेशन. सो इट इज अ अँगल टाइप ऑफ मॉड्युलेशन. जसं आपण फ्लो चार्ट मध्ये दाखवलेलं आहे त्याच पद्धतीने फ्रिक्वेन्सी आणि फेज जे आहे ते अँगल मीन्स वी कॅन चेंज द अँगल, बिकॉज वी हॅव रिटन द sinusoidal wave equation is equal to, that is E is equal to A sin of theta. So theta contains omega t plus phi. So phi is nothing but the phase and omega t is nothing but the frequency. Omega t जी टर्म आहे ती फ्रिक्वेन्सीशी रिलेटेड असते आणि phi जी टर्म आहे ती फेजशी रिलेटेड असते. तर आपण ते डिटेल मध्ये इक्वेशन किंवा त्याचे मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन हे सर्व आपण पुढच्या युनिट मध्ये बघणार आहे. सो PM is the process of changing the phase of the carrier signal in proportion with the instantaneous amplitude of modulating signal. So in case of that phase modulation, that is similar to FM. FM सारखंच आपल्याला दिसतं, पण याच्यात फेज लॅगिंग आणि आपल्याला फेज चेंज झालेला दिसतो. So in PM is the process of changing the phase of carrier signal in proportion with the instantaneous amplitude of modulating signal. So the amplitude of the carrier signal remains constant. याच्यामध्ये फक्त amplitude constant असतो, पण या दोन्ही फ्रिक्वेन्सी आणि फेज हे बदलत जातं. So in PM the information in the form of phase variation. So the phase modulated signal is shown in this figure. So PM is much similar to FM. PM हे सिमिलर दिसतं FM सारखंच, पण इथे आपल्याला हा जो फेज आहे इथं लीडिंग आणि लॅगिंग फेज आपल्याला मिळतं. सो पॉझिटिव्ह हाफ दॅट फेज विल बी चेंज, देयर इज नो फेज चेंज. इथं कुठेही फेज चेंज झालेला नाही आहे, कारण अँप्लिट्यूड इथे मॉड्युलेटिंग सिग्नलचा 0 आहे, किंवा बेस बँड सिग्नलचा मॉड्युलेटिंग सिग्नलचा अँप्लिट्यूड 0 आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला इथं कुठल्याही प्रकारचा फेज चेंज होणार नाही. देन amplitude is increasing for the modulating signal, and that's why this phase will be lagging. इथं फेजचं लॅगिंग होत जातं आणि इथं फेज लीड होत जातं. मीन्स वी कॅन चेंज द फेज फॉर द पॉझिटिव्ह हाफ as well as negative half. So that is called as a phase modulation. So the only difference is that phase of the carrier is varied instead of varying the frequency. फक्त फेज चेंज होतो, याच्यामध्ये फ्रिक्वेन्सी चेंज होते, फ्रिक्वेन्सी ॲज इट इज राहते. सो द अँप्लिट्यूड ऑफ द कॅरियर रिमेन्स कॉन्स्टंट. सो PM is used for the generation of FM. So that is the another type of angle modulation. Again, this is a analog type of modulation, but change is that in case of this AM, FM and PM, the carrier is a sinusoidal signal. या सर्व मॉड्युलेशन जे आता आपण बघितले, अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन, फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन आणि फेज मॉड्युलेशन, या सर्व मॉड्युलेशन मध्ये जे सिग्नल आहे ते सिनुसायडल वेव्ह होते. पण याच्यामध्ये पल्स अॅनालॉग मॉड्युलेशन मध्ये जे सिग्नल्स आहे दॅट इज कॅरियर सिग्नल इज अ सिनुसायडल सिग्नल, बट in case of pulse modulation the carrier is in the form of pulses instead of being a sine wave. Sine wave न घेता याच्यामध्ये कॅरियर पल्स जी आहे ती पल्सेटिंग टाइम घेतो, म्हणजे स्क्वेअर वेव्ह आपण घेतो, आणि त्याच्यामुळे याला पल्स अॅनालॉग मॉड्युलेशन असं म्हणतो. तर याच्यामध्ये कॅरियर चेंज केल्यामुळे, म्हणजे सिनुसायडल चेंज केल्यामुळे, कॅरियर चेंज केल्यामुळे पल्सेटिंग टाइप ऑफ वेव्हफॉर्म आपण घेतलेली आहे. तर या पल्सेटिंग टाइप वेव्हफॉर्म मध्ये एकतर त्याचा अँप्लिट्यूड चेंज होऊ शकतो, किंवा त्याची विड्थ चेंज होऊ शकते, किंवा त्याची पोझिशन चेंज होऊ शकते. म्हणून आपल्याला परत
तीन टाईपचे मॉड्युलेशन इथे मिळतात. पल्स अॅनालॉग मॉड्युलेशनला आपण बायफर्गेट करतो इन 3 कॅटेगरी, दॅट इज पल्स अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन, pulse width modulation and pulse position modulation. So in PAM, that is pulse amplitude modulation, the amplitude of the pulse carrier is varied in accordance with the amplitude of the modulating signal. Modulating signalचा amplitude चेंज झाल्यानंतर चेंज जसा होईल तशा पद्धतीनं याचा amplitude चेंज होत जातो करिअरचा. दॅट इज each pulse will vary the amplitude in accordance with the amplitude of modulating signal. So that is called as a pulse amplitude modulation. In pulse width modulation, the width of the carrier pulse will be changed in accordance with the amplitude of modulating signal. So we call as a pulse width modulation. When this PPM, that is pulse position modulation, position of the carrier pulses is varied in accordance with the amplitude of modulating signal. So we call as a pulse position modulation. So we will see the diagram or waveform for the baseband signal. So this is the baseband signal and this is a pulse amplitude modulation. So we will getting two types of modulation. So we will see in the pulse analog modulation unit. That's a detailing आपण pulse analog modulation मध्ये बघणार आहे. So in that case, this pulse will be vary the amplitude in accordance with that modulating signal or baseband signal. So you will getting a different pulse. ही जी carrier आहे ती carrier सारख्या amplitude ची होती अशा पद्धतीने. इथे दाखवलेली नाही carrier मी, पण carrier ही pulsating type इथे सिग्नल असतो आणि प्रत्येक पल्स अँप्लिट्यूड हा सारखा असतो, पण इथं तो चेंज झालेला आहे. कशामुळे? कारण ते पल्स अॅनालॉग मॉड्युलेटेड चे सिग्नल आहे. सो ईच पल्स विल बी व्हॅरी द अँप्लिट्यूड. याच्या प्रत्येक पल्सचा अँप्लिट्यूड हा चेंज होत गेलेला आहे. अगेन अनदर टाइप, that is a pulse width modulation. So that is a baseband signal and you will see for the positive half you will getting increasing the width of the pulse. प्रत्येक पल्स ची width ही वाढत गेलेली आहे आणि परत for the negative half you will getting a minimum width of the pulse. So we call as a pulse width modulation. आणि अशाच टाइपनी याचं लीडिंग आणि ट्रेलिंग एज जर वेगवेगळे केले तर आपल्याला पल्स पोझिशन मॉड्युलेशन मीन्स पोझिशन ऑफ दॅट पल्स, लीडिंग एज तेच राहतं पण ट्रेलिंग एज जे आहे ते त्याची पोझिशन जी आहे ती व्हॅरी होते आणि त्याला म्हणतो आपण पल्स पोझिशन मॉड्युलेशन. नाउ अनदर टाइप, हे झाले अॅनालॉग टाइप. सर्व अॅनालॉग मध्ये आपण बघितलं अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन, अँगल मॉड्युलेशनच्या दोन टाइप, फ्रिक्वेन्सी आणि फेज मॉड्युलेशन. आणि त्याच्यानंतर तिसरा टाइप आहे त्याचा पल्स अॅनालॉग मॉड्युलेशन मध्ये तीन टाइप बघितले आपण, पल्स अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन, पल्स विड्थ मॉड्युलेशन अँड पल्स पोझिशन मॉड्युलेशन. हे अॅनालॉग टाइप ऑफ मॉड्युलेशन झाले. त्याच्यानंतर दुसरा आहे त्याचं पल्स दॅट इज डिजिटल मॉड्युलेशन, दॅट कॅन बी डिवाइडेड इनटू टू कॅटेगरीज, दॅट इज द पल्स कोड मॉड्युलेशन अँड डेल्टा मॉड्युलेशन. या दोन मध्ये त्याचं बायफर्गेशन आहे. देर आर डिजिटल पल्सेस. ही जी पल्स कोड मॉड्युलेशन सिस्टीम आहे याच्यामध्ये आपण जे अॅनालॉग सिग्नल आहे त्याचं कन्व्हर्शन डिजिटल फॉर्म मध्ये करतो, म्हणजेच 1 आणि 0च्या फॉर्म मध्ये आपली इन्फॉर्मेशन आपण कन्वर्ट करतो. and therefore we call as a pulse code modulation. There are digital pulse modulation system. The train of pulses is transmitted by the transmitter. All the pulses are of constant amplitude, width and position, but the information is enclosed in the combination of pulses. 1 आणि 0च्या फॉर्म मध्ये जी आपण सेंड करणार आहे इन्फॉर्मेशन त्याच्या फॉर्म मध्ये त्याची इन्फॉर्मेशन असते. The digital communication has higher noise immunity than the analog communication system. So this both the types of this modulation, that is pulse code modulation as well as pulse delta modulation, is a digital type of modulation. So we will see in fourth unit. याचं डिटेलिंग आपण किंवा त्याचे कशा पद्धतीने त्याचं कन्व्हर्शन आपण डिजिटल फॉर्म मध्ये करतो ते आपण चौथ्या युनिट मध्ये बघणार आहे. तर याच्यामध्ये फक्त बेसिक त्याच्या डेफिनेशन्स आपल्याला या युनिट मध्ये आहे. सो दॅट इज पल्स कोड मॉड्युलेशन अँड डेल्टा मॉड्युलेशन एज अ डिजिटल टाइप ऑफ मॉड्युलेशन वी कॅन यूज फॉर द transmission. That is a digital type of transmission. Now concept of bandwidth.
what is meant by bandwidth. So frequency range of the signal, कुठली रेंज जी आहे सिग्नलची त्याला आपण बँडविड्थ असं म्हणतो. सो फॉर एक्झाम्पल टिपिकल सिग्नल दॅट इज म्युझिकल ऑडिओ अँड पिक्चर, हे जे सिग्नल घेतले ते याच्या पर्टिक्युलर रेंज आपल्याला दिलेल्या असतात आणि या रेंजचं डिफरन्स जो आहे त्याला आपण बँडविड्थ असं म्हणतो. सो फॉर एक्झाम्पल लेट द रेंज ऑफ म्युझिक सिग्नल दॅट इज 20 हर्ट्ज टू 50 किलोहर्ट्ज. एखादा सिग्नल आपण घेतला म्युझिक सिग्नल, त्याची रेंज आहे frequency range 20 hertz to 15 kilohertz. So how we can find out the bandwidth? So we see the f2 is the higher frequency, that is 15 kilohertz, and f1 is the lower frequency or lower cutoff frequency, 20 hertz. So if we take a difference between that f2 minus f1, see this is 15 kilohertz means 15,000, that is kilowatt means 10 to the power 3, so 15,000 minus 20, so that is equal to 14,918 hertz. That is the frequency, sorry, that is the bandwidth for that particular music signal. या म्युझिक सिग्नलची बँडविड्थ असेल, इथं आपण डायग्राम मध्ये दाखवलेलं आहे. सो डिफरन्स बिटवीन दॅट हायर कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी अँड लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेन्सी, या दोन्हीचा डिफरन्स घेतला म्हणजे आपल्याला काय मिळतं, फ्रिक्वेन्सी मिळतं. नाउ the bandwidth of different signal are listed in the following table. या टेबल मध्ये आपण वेगवेगळ्या बँडविड्थ कॅल्क्युलेट करून दाखवलेलं आहे. तर पहिला सिग्नल व्हॉइस सिग्नल, स्पीच फॉर टेलिफोन. सो इट्स रेंज ऑफ द फ्रिक्वेन्सी इज 300 ही मिनिमम फ्रिक्वेन्सी आहे त्याची आणि मॅक्सिमम फ्रिक्वेन्सी आहे 3400. सो इफ वी टेक अ डिफरन्स बिटवीन 3400 minus 300, so you will getting 3100 in hertz. That is called as a bandwidth. त्याला बँडविड्थ म्हणतो. सिमिलरली वी कॅन फाइंड आउट द म्युझिक सिग्नल ऑल्सो, टीव्ही सिग्नल अँड डिजिटल डेटा. तर म्युझिक सिग्नल मध्ये त्याची रेंज आहे 20 to 15,000 किलोहर्ट्ज. सो 15,000 जे आपण आता कॅल्क्युलेट करून बघितली, तर 14,980 एवढा सिग्नलची किंवा त्या सिग्नलची बँडविड्थ आपल्याला मिळेल. टीव्ही सिग्नल, पिक्चर सिग्नल जे आहे त्याची रेंज आहे 0 to 5 मेगाहर्ट्ज. सो if we take a difference, so 5 megahertz is the bandwidth. Digital data जो आपण टेलिफोन लाईननी ट्रान्समिट करतो, तर त्याची सेम रेंज असेल जे व्हॉइस सिग्नल साठी असेल फॉर द टेलिफोनी. सो 300 to 3400. सो ऑब्वियसली दिस बँडविड्थ इज 3100 so in hertz. So that is called as a bandwidth for the different signal. So thanks for watching this video. In next video we will start with unit 2, that is amplitude modulation. आपण इथे युनिट फर्स्ट जो आहे तो आपण पूर्ण झाला इथं. ज्याच्यामध्ये आपण काय काय शिकलो, पहिले शिकलो इंट्रोडक्शन, त्याच्यानंतर ब्लॉक डायग्राम, त्यानंतर आपण बघितलं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिग्नल as well as direction as well as techniques of transmission. त्यानंतर बघितलं नीड काय आहे मॉड्युलेशनची, म्हणजे प्रिव्हियस व्हिडिओला आपण बघितलेलं होतं नीड ऑफ मॉड्युलेशन, डिफरंट टाइप्स ऑफ नीड ऑफ मॉड्युलेशन. मॉड्युलेशन केल्यानंतर कोणत्या कोणत्या गोष्टी ऍडव्हान्टेजेस आपल्याला मिळतात किंवा त्याची गरज काय आहे आपण मागच्या व्हिडिओ मध्ये बघितलेलं होतं. आणि या व्हिडिओ मध्ये आपण मॉड्युलेशनच्या टेक्निक्स जे आहे किंवा टेक्निक्स ऑफ मॉड्युलेशन जे आहे, डिफरंट टाइप्स ऑफ मॉड्युलेशन आहे, ते आपण या व्हिडिओ मध्ये डिस्कस केले. नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये आपण युनिट 2 चालू करू, ज्याच्यामध्ये आपल्याला अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन घ्यायचं आहे. आणि अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशनची थेरी, व्हॉट इज मीन बाय अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन, त्याची डेफिनेशन, त्यानंतर त्याचे वेव्हफॉर्म कशा पद्धतीने असतात, त्यानंतर मॉड्युलेशन इंडेक्स कसा कॅल्क्युलेट करतो आपण, त्यानंतर त्याचं मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. सो अगेन पॉवर रिलेशन as well as different modulators for the amplitude modulation, that will be discussed in the unit 2. So thanks for watching this video.